Alright, let's start. KD is running and run the client one. So it quickly comes to the same state where we have stopped. Client one is ready. So what are we going to do now? We are going to configure Windows failover cluster. Can you just, whenever you restarted, verify the disk name once. There is always a possibility when you restart, the names will change. ERGH. Are you clear? Right, let's go for the client 1 is ready, client 2 is also ready. So your Windows by default doesn't know what does cluster mean. The cluster related binaries are not available on the Windows by default. You need to make your Windows knows cluster. You need to make our Windows to learn cluster. How does it learn is simply you have to add a features. You have to add a, click on add feature and you go for okay. Failover clustering. If at all it is a standard edition, you don't see this option. I thought maybe standalone standard is installed. Gone, all of our setup is gone. Again we have to start it from scratch. If at all you have used standalone. Hello. చెప్పండి. పోల్ ఆపోజిట్ లోనే ఆనంద్ కిషోర్ నివాస్ ఉంది. ఆనంద్ కిషోర్ నివాస్ ఇందులో పైన సెకండ్ ఫ్లోర్ కూర్చొని వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ పోల్ ఆపోజిట్. రెండిట్లో it needs to be added not on one guys, it has to be added on both. Let's copy the SQL server on other missions. I need the SQL server to be there, right? స్టార్మింగ్ లో వేశారు కదా, ఏది లేదు అక్కడ వేసినారా?
ఇప్పుడు రావాలి. It's 10 dot, right? No one is telling me. 10 dot, 10 dot, 10 dot, 1, not 1, 2. I want to open another machine. So, లోకల్లో స్టార్ విండో పెట్టినా అంటున్నారా మీరు? I'm just copying it to client 1. So it won't take much time. It shows as 4 minutes. Okay, that's fine. So client 1 is getting SQL Server copy also. Client 1, is it completed? Yes, it is completed. Windows failover cluster feature I have installed. Right? Client 2, let me check. Go here. Address given. Hello? అవునండి, లొకేషన్ కూడా ఇచ్చినారు. ఐడిపిఎల్ కమాండ్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే అటెన్షన్ పోల్ ఉంటుంది. పోల్ ఆపోజిట్లో ఆనంద్ కిషోర్ నివాస్ లేదా ఉందా? ప్రసన్న కాలేదు, మీరు అక్కడెక్కడనో తీసుకున్నారు. అక్కడ ఐడిపిఎల్ కాలనీ కాదు. గ్రీన్ బాక్స్ లొకేషన్ ప్రకారం వచ్చేది. Right. Here also, did I do that? I don't think I have done. Or I can verify in fluadmin.msc. If this is open, it has been installed. If this is not open, it's not installed. What is this? When I do the Windows failover cluster feature, it adds a tool called failover cluster management. This is like control panel for your failover cluster. Your control panel is for one mission, but this is for all the missions which are there in the cluster. As of now, nothing is installed here. You can see. Right? Now, when it is ready, we need to go for something called validate configuration. Whatever was required, whether that has been done or not, it will do now. We intentionally missed one step. We will see. We will come to know what is that. You need to mention the mission's name 10 dot 10 dot 10 dot not 1 2. What all you need to configure for the cluster?
So you thought of making two missions to work as single missions. So you need to add what all are the missions you want to convert as single mission. Client 1, client 2. These two missions you want to convert as single mission. Work under a single name with a single storage. Run all tests recommended. Since for the first time I am running all the tests. That means whatever are the prerequisites required for the SQL, Windows failover cluster, whether all are in place or not, it will verify. It's like prerequisites you verify, right? Instead of that, lot of prerequisites needs to be verified. Those all will be verified by checklist. Next, starts verifying it. Here, if you get the errors, there is some challenges in the configuration. Again, we have to go back and get the things fixed and do the test. As long as the test is not successful, not possible. Were there some errors? Red color వచ్చాయి ఏమన్నా పని పడ్డట్టే మనకి. Then that seems warning. Warning is fine. IP address దగ్గర వచ్చింది కదా, అది డిఫాల్ట్ గేట్వే అని వస్తుంది. వార్నింగ్ వార్నింగ్ ఓకే, warning okay. We'll see what is that warning also. Actually, I have not set up the two networks are required. One is public network and another one is private network. I haven't configured that. I have only configured one adapter. Anyway, public private we can't configure for the virtual machine. Two adapters unte okay. Nanni bluff చేసినట్టు kind of okay. I have two networks and believe it. Is the disk gone? It will come online, go offline, come online, go offline kind of things. That is what failover. Put it online one place, put it offline in different place. That's it. That's what a failover mechanism is all about.
This coming and going is nothing but failover process. Coming going ఎట్లా అవుతుందంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అంతే. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ పెట్టి అక్కడ ఆన్లైన్, అక్కడ ఆఫ్లైన్ పెట్టి డేటా స్టోరేజ్ మొత్తం యాడ్ జరుగుతుంది, సింగిల్ డిస్ప్లే జరుగుతుంది. ఎవరు చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా? విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ చేస్తుంది. ఆ ఫీచర్ లేదనుకోండి ఇది పని జరగదు. దట్ ఈస్ ఆల్ విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను టెస్ట్ రన్ అవుతుంది కదా, టెస్ట్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో పెడితే అక్కడ ఆన్లైన్లో అవుతుందా, అక్కడ ఆన్లైన్లో పెడితే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ అవుతుందా అనేది చెకింగ్. అందుకని అది అవుతుంది. ఇంకా మనం కాన్ఫిగర్ చేయలే, ఇట్స్ జస్ట్ వెరిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాన్ఫిగర్డ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. అందుకే నేను అన్నా ఇక్కడ ఒక ఎం డ్రైవ్ అని చూపించి అక్కడ ఈ డ్రైవ్ అని చూపించింది అనుకో ఫెయిల్ ఓవర్ చేయదనమాట. ఇక్కడేమో ఈలో ఆన్లైన్ చేస్తుంది, అక్కడ ఎం అని ఆన్లైన్ చేస్తుంది, ఒప్పుకో ఫెయిల్. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక మిషన్ పోతే ఇంకో మిషన్ రన్ అవ్వాలి. అంటే ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి సేమ్, ఐడెంటికల్. Almost the test is getting completed. I don't see a major errors. This is because of the drive which we have created for this one, right? No, the drivers. దాని వల్ల వచ్చిన ఎర్రర్ ఇది. Validate all drivers sign. D ఉంది కదా మనకి, the D is showing as a problem, but D మన క్లస్టర్లో ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు మనం, అందుకే వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఎర్రర్. This is the total report you can go through. నెట్వర్క్ దగ్గర వార్నింగ్ ఉంది మనకి. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద వార్నింగ్. IP configuration, I know default gateway అని వస్తుంది. That's because of define default gateway. We have not given the gateway, that means internet connection లేదు అని చెప్తుంది అంతే. That's not a big deal for us. Leave that. Yes, he is reachable from node client 1 by only one pair of interfaces. It is possible that this network path is a single point of failure for communication within the cluster. Please verify that the single path is highly available. You understood? I need to give 2 adapters. అది ఎలా ఇస్తుందంటే బయటి వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ వేరే ద్వారా ఇస్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ ద మిషన్స్ ద కమ్యూనికేషన్ ఇట్ షోస్ యాజ్ డిఫరెంట్. మీరు ఒకటే పాత్ ఇచ్చిర్రు, బయటి కమ్యూనికేషను ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ వన్ సైడ్. ఇస్ దిస్ అవైలబుల్, కెన్ ఇట్ టేక్ దట్ మచ్ లోడ్, వెరిఫై అని చెప్పేసి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అండర్స్టాండ్? యాక్చువల్గా అయితే ఏం చేయాలంటే నేను I should go, alert could తీసేయాలంటే I should go here and I should go for network. ఇంకొక అడాప్టర్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇంకొక అడాప్టర్ ఎనేబుల్ రెండిట్లో చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు ఏమైనా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఆ అడాప్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. మనం దీంతో మాట్లాడాలనుకుంటే ఫస్ట్ అడాప్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. దాంతో ఆ సెటప్ లేదు అంటుంది అంతే. లేదంటే విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడాప్టర్ టు, అది మీ ల్యాన్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ we fail, we will go back and correct our issue. Generally warnings would not stop us in doing it, but we may face some challenges once installation is done. We will see, that's fine, we will learn something out of it. Okay, yes, client 2, and this verification needs to be done from only one mission. You don't need to do it from
2 missions, because it has already run on 2 missions, because you have chosen client 1 and client 2, so it has done the things on both. It don't think that no, I need to separately run it on client 1, not required. Client 1 also it has verified. Go to input, let's go to client 2 only. Client 2. Now it says create cluster. We validated. Now go for create a cluster. And what are the missions that you would like to do, client? You add it. Client 2, add it. Next. This is what, instead of client 1, instead of client 2, give me some name. చెప్పాను కదా వర్చువల్ నేమ్ క్రియేట్ అవుతుందని. Yes, it combines 2 clients. What is that? 10 dot 10 dot 10 dot 3 4 whatever. You didn't use it, okay. 3, because so far we used okay, so 4. 1 2 3 is used. I'm going for 4. Yeah, sorry. Here I need to give the address. సో ఇప్పుడు ఇందాక అడిగారు కదా 1 or 2 అని, ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇస్తే దాది పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కోసం. మామూలు అయితే ఇంకో కింద ఇంకో ఐపీ ఉంటుంది, దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయం కదా, అది ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్కి యూజ్ చేసుకుంటుంది. వచ్చేది ఇక్కడ వచ్చేది. ఏం చేస్తున్నానంటే విన్ CL1 CL2, just to understand, make you understand. Win CL1 CL2. Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. To the Windows cluster. Chudam. Can you see the name over here? Indakunda. So ఇదేం చేసామంటే మనం, you have 2 nodes CL1 CL2. ఈ 2 మిషన్స్ బదులు మీరు ఈ నేమ్ యూజ్ చేసుకోండి అని దాని మీనింగ్. ఏంటి దాని నేమ్? Win CL1 CL2. It will take you where, whether it is CL1 or CL2 is a question. Now click here. Which one is taking the responsible now? So you use the name Win CL1 CL2, but your connection goes to client 1, because that is where your disks are online. That means that is the disk is considered as active node. The another node is called passive node. You see here. ఉన్నాయా ఇక్కడ? క్లయింట్ 2లో ఉన్నాయా? డిస్క్లన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? క్లయింట్ 1. సో విన్ CL1 CL2 అని కొడితే అది తీసుకుపోయి నన్ను క్లయింట్ 1లోనే పడేస్తుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్?
Let us say client 1 के अगर I created some folder. Windows level లో ఏం చేస్తున్నా డిస్క్లు ఉన్నాయి. Can I do some activity or not? I did some activity. బట్ ఏమైంది అంటే రీస్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ నోడ్ ఏమైంది రీస్టార్ట్ అయింది. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద సేమ్ ఫోల్డర్. బట్ CL1 నా CL2 నా నాకు తెలియదు. విన్ CL1 CL2 కొడతా. ఈసారి ఏం చేస్తుంది అది నన్ను తీసుకొచ్చి ఈడ పడేస్తుంది. డిస్క్లు అక్కడ ఆఫ్లైన్ వెళ్ళిపోయినాయి, ఇక్కడ ఆన్లైన్ వచ్చినాయి. విన్ CL1 CL2 ఏం చేస్తుంది నన్ను CL2 కనెక్ట్ చేస్తుంది. నేను CL2 నా CL1 నేను చూసుకోను కదా. నేనేం కొట్టా, నేను విన్ CL1 CL2 ఓపెన్ చేసిన డేటా డిస్క్ ఉందా, ఓపెన్ చేసిన హరి ఫోల్డర్ ఉందా, ఉంది. ఐ విల్ ప్లే ద మూవీ వాచ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? రెండు పోతే ఏం చేయాలి? సర్దుకోవడం. ఎందుకు ఆలోచిస్తారు? బస్ పాస్ ఉంది, ఎవడన్నా కొట్టేసాడేమో అని ఏం చేసినా టికెట్ కొన్నా. టికెట్ ఎలా పెట్టినా పోయింది. ఏం చేయాలి? ఫైన్ కట్టాలి. అంతే. ఈడ కూడా అంతే, ఫైన్ కట్టాలి. ఎవరికి కట్టాలి? ఎవరికి కట్టాలి? అయిపోయి. హలో, సెకండ్ ఫ్లోర్ పైన రేకులు లెక్క ఉంటుంది, అక్కడ కూర్చొని నేను వస్తాను. అర్థమైందా క్లస్టర్ అంటే ఏంది? అసలు ఎందుకు చేసినాం ఇవన్నీ మనం? సర్వర్ డౌన్ అయితే ఇంకో సర్వర్, కానీ సర్వర్ డౌన్ అయితే బాగానే ఉంది. మరి డేటా పరీక్ష ఏంది? అందుకని చెప్పేసి డేటాని ఇక్కడ అక్కడ పెట్టలే, డేటాని మళ్ళా సపరేట్గా పెట్టినాం. ఆడ ఆ మిషన్ నుంచి పోతున్నాం డేటా దగ్గరికి, ఆ మిషన్ పోయింది, ఇంకో మిషన్కి పోతాం. కాకపోతే క్లయింట్ 1 నేను మెన్షన్ చేసుకుంటా కూర్చోవాలన్నా? నాకు ఒక యూనిక్ నేమ్ కావాలి. హూ జనరేటెడ్ దట్ యూనిక్ నేమ్? Windows failover cluster service has generated that unique name. I always connect to that name. That name will take me to active mission always. Are we clear? Yes. Let us do this. ఈసారి client 2 కేమో నొప్పి వచ్చేసింది. చలో restart. అట్లే వచ్చింది. అదా యాక్చువల్గా ఇవన్నీ మీ క్లయింట్ మిషన్స్ కాదు కదా, సర్వర్ మిషన్స్. ఎందుకు రీస్టార్ట్ చేస్తున్నావో రాయాలి అక్కడ. సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడెప్పుడు రీస్టార్ట్ అయింది, ఏ పని మీద రీస్టార్ట్ అయింది అనేది ఆడ తెలుసుకోవడం కోసం. యాక్చువల్గా అయితే టికెట్ నెంబర్ వేయాలి. 1 2 3 4 అనే టికెట్ కోసం రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఆడ టికెట్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసినాం అనుకో, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రీస్టార్టెడ్. ఆ టికెట్ నెంబర్ పోయి ఎవరు రేజ్ చేసిండు, ఎందుకు రేజ్ చేసిండు అన్ని పట్టుకుంటాం. దాని గురించి సర్వర్స్ కదా. క్లయింట్ 2 పోయింది, క్లయింట్ 1 ఏమైంది? క్లయింట్ 1 పోతుంది, క్లయింట్ 2 వస్తుంది. రెండు పోతే మాత్రం ఏం చేయదు. డేటా ఉంది అని డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి రూట్ లేదు. డిస్క్లు పోతే జస్ట్ మినిట్, డిస్క్లు పోతే గాన్. సో ఇది కంప్లీట్గా ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది? డిస్క్ల మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిస్క్లు చాలా చాలా సెక్యూర్డ్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్ ఓవర్
cluster. If this is not there, it's gone. Understand? Hope it is understood. Windows failover cluster is taken care. What is there? Windows failover cluster. When ఈ స్టేజ్ లో మనకి ఇస్తారు. ఇక్కడ వరకు మనం చేయం అసలు. ఇక్కడ వరకు ఎవరు చేయాలి? విండోస్ టీమ్ చేస్తుంది. ఈ స్టేజ్ లో మన చేతికి ఇస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏమని ఇస్తారంటే యువర్ విండోస్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ హాస్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్, యూ ప్లీజ్ గో అహెడ్ విత్ యువర్ స్టెప్స్ అని ఇస్తారు. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? అదే ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసి ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఉంది కదా, ఆ రిపోర్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసుకుంటా నేను, జస్ట్ టు వెరిఫై వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్. వాడు అట్లా ఇచ్చేసినాడు, ఇచ్చేసిన దాని మీద నేను చేస్తే నా దానికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోక ముందు, బిఫోర్ ప్రొడక్షన్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు డూ, నో వన్ వుడ్ క్వశ్చన్ యూ. You completely uninstall and install it. No one will ask you. But once you have handed over for production, now you want to shut down, then you have to take the approvals of so many people, because so many people are using it. When you have not handed over, evarunnaru in a building, you want to do some activity, it's not handed over to anyone. You can do anything. Let's say the families are staying inside it, now you want to do it. There's some downtime, permission, lot of things. So that is what it is. That's why before the production we have to make the things very clear. Let us start with SQL failover cluster. SQL software unda? Yeah? Right. Let me copy the software on the client 2 also, because I need to install there also. I go to AD. Let me put it on 3C$. All I need is SQL Server to be copied. There also started copying. Let's go for client 1. I started the installation of SQL Server. Click on Setup. Our SQL Server seems to be corrupted. The copied file is not proper. Okay. The copy did not know. The file itself is not proper. Corrupted SQL Server software. I need to delete it everywhere. చూడండి వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉందో.
First you run it on your machine. If at all it is accepting, then only you copy it. So we need to add one more prerequisite in future. Before copying, run it on your machine once. If it is working, then copy it. That is the importance of prerequisite. ఎందుకు ఎంత టైం వేస్ట్ అయింది? 30-40 minutes, because you spent on copying. All the after that you started opening, but it's not done. That is the benefit of the prerequisites. Yeah, I want the software now. 16 లోకి వెళ్ళి తీసుకుందామా? స్పేస్ ఇక్కడే కూడా లేదా? మీకు లేదా? నాది కదా. $192 డాట్ చూసిన వెరిఫై చేసిన రన్ అవుతుందా? $64 బిటా 32 బిటా? ఓపెన్ అవుతుందా? ఓపెన్ అయిందా? ఏడుంది? ఇదేనా? మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కాపీ చేయాలి? వర్చువల్ మిషన్ చేయాలి. ఎంత వస్తుంది? 4 Mbps వస్తుంది. 18-20 Mbps వస్తే ఫాస్ట్ అవుతుంది మన కేబుల్ కెపాసిటీ. అట్లీస్ట్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ కేబుల్ ఉండడం వల్ల అది 11 అన్నా అవుతుంది. 2 సన్న వేసిగా అవి పెట్టినాం అనుకోండి, 2 Mbps 3 Mbps అంతే. అందుకో మీ పెన్ డ్రైవ్స్కి కూడా 2.0 3.0 2.0 పెడితే స్లోగా, అందుకే ఉండాలి. అది కూడా చచ్చి పోతుంది. Let's copy it. I don't want to write a single interview question also, because once everything is in place, for every interview question you can do the things and check it out. No, it has to be done to SQL binaries ఉండాల్సిందే. రెండు దగ్గర SQL binaries ఉండాలి. విండోస్ క్లస్టర్ అంటారా? ఉండాలి, ఎందుకంటే బైనరీస్ ఉండాలి కదా. కాకపోతే సేమ్ స్టెప్స్ ఉండవు, స్టెప్స్ స్లైట్గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఐ విల్ షో. విండోస్ క్లస్టరా? SQL క్లస్టర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటూ సపరేట్ ఏమి ఉండదు. ఐ విల్ షో యూ. సిస్టమ్ మేబీ కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ అది 32 బిట్ అయి ఉండొచ్చు. చూద్దాం, మేబీ ఇది కూడా వస్తే మీ మిషనే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఇట్లా క్లస్టర్లు ఇట్లే ఉంటాయి, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ కదా. ఆడ స్టెప్ పోయినా మళ్ళీ మౌట్కాలు మనం, అందుకే బిల్డ్ చేసినంతసేపు కష్టం. బిల్డ్ అయింది అనుకో ఆడుకోవచ్చు. విండోస్ బిల్డ్ అయింది, సీక్వెల్ బిల్డ్ కావాలి. మనం విండోస్ బిల్డ్ చేసింది ఎందుకు? సీక్వెల్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ చూడడం కోసం అనుకుందాం. ఏం చేస్తాను నేను? ఇందులో ఇది క్లయింట్ 1లో విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా, క్లయింట్ 2లో విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా. నేను వాడేది మాత్రం మిన్ CL1 CL2 అని పోతా.
CL1 పట్టుకుపోయింది, అది అక్కడ డేటా ఉంది, ఆడ మూవీ ప్లే చేస్తా, VLC మీడియా ప్లేయర్ ఉంది, డన్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ క్లయింట్ 1 పోయింది, డిస్క్లు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి, క్లయింట్ 2, బట్ నీ నేమ్ వచ్చేసి విన్ CL1 CL2, ఇట్ విల్ కనెక్ట్ మీ టు క్లయింట్ 2, అక్కడ కూడా VLC మీడియా ప్లేయర్ ఉందా, అగైన్ ఐ ప్లే మూవీ ఓవర్ దేర్. సో VLC మీడియా ప్లేయర్ 2 చోట్ల ఉండాలా వద్దా, SQL సర్వర్ 2 చోట్ల ఉండాలా వద్దా, అయిపోయి. It's not client. Let us not use the term client. Actually, మీరు మిషన్ నేమ్ క్లయింట్ అని పెట్టారు కాబట్టి I said client, but it's actually server. Node అనాలి, node 1, node 2. So that depends upon the configuration that you would like to have. We can have multiple, more than 2. ఇంకా ఉంది, ఫస్ట్ కాన్ఫిగర్ అయినాక the next steps we will learn. First basics అర్థం కావాలి కదా. నేను ఆ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఏంది 5 నోడ్లు పెట్టొచ్చు 6 నోడ్లు పెట్టొచ్చు అనగానే మీ క్వశ్చన్ ఏంది, అసలు నోడ్ అంటే ఏంటి. That's why I am handling failover cluster in a different way. First we are doing it, later we will learn it. Yeah, ఏం అడుగుతున్నాడు. Yeah, write down. First we need to enable Windows failover cluster service. We need to enable Windows failover cluster service. Next, verify the configuration report. ఈ గ్యాప్లో మనకి SQL ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్ అయిపోయింది. ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఏంటి పాయింట్, verify configuration report. Then build Windows failover cluster. Build Windows failover cluster. అనాలి. చెప్పండి, ఏంటి ఉన్నారు. ఎవరు ఏమన్నాడు, ఓకే ఎవరు వేణు, ఓకే అప్పుడే రమ్మంటావా. ఏదేదో టైం షీట్ ఫిల్ చేయాలంట, చేసి సరే.
While configuring need to provide the virtual name and IP. While configuring need to provide the virtual name and IP. Need to provide virtual name and IP. ఆయన అడిగింది ఇందాక ఆయన అడిగింది అదే దాన్నే మేల్కొండా అంటు చెప్తా వర్షన్ టు వర్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐ టెల్ యూ, నేను అదే అన్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్స్ సెటప్ క్లియర్గా అర్థమైనాక వాటి మీద పడదాము అని చెప్పిన. సో అది జరిగి ఒక పావుగంట అయినట్టుంది. యు ఆర్ స్లీపింగ్ ఎట్ దట్ టైం. ఈజీ, ఎట్ ఏ టైం కొట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఫస్ట్ ప్యాసివ్లో కొడతాం. ప్యాసివ్లో కొట్టి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఫెయిల్యూర్ని అక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఒకవేళ అసలు మొత్తానికి ఫెయిల్ అవుతుంది, రావట్లేదు అనుకోండి, క్లస్టర్ బ్రేక్ చేస్తాం. మన ప్రొడక్షన్ అయితే హ్యాపీగానే ఉంది కదా, అయిపోయింది. అదే సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఫెయిల్ ఓవర్ చేసి మళ్ళీ దీని మీద చేసుకుంటాం. సో దట్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. సేఫ్టీ ప్యాసివ్లో యాక్టివ్ నోడ్, ప్యాసివ్ నోడ్ ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర డిస్క్లు ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి, ఒక దగ్గర ఆఫ్లైన్లో ఉన్నాయి. ఆఫ్లైన్ ఉన్నది ప్యాసివ్ అంటుంది. కరెక్ట్. That depends upon the critical applications that you have. ఎందుకు బిల్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ? అప్లికేషన్ రన్ చేయడం కోసం. ఆ అప్లికేషన్కి అంత క్రిటికాలిటీ ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఇలా పెడతాం. 1 డేటాబేస్ సర్వర్ బదులు 2 రన్ చేస్తున్నారు మీరు. It's not security, it's availability. సో నీ అప్లికేషన్ నీకు అంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుంటే బిల్ చేసుకుంటాం. సో ఎన్ని క్లస్టర్లు ఉంటాయని చెప్పలేము. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద criticality of the applications together. If at all application is using only one database, better to go for mirroring. డిస్క్ స్పేస్ ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే డిస్క్ స్పేస్ ఫిల్ అయితే అంటున్నాను. ఓకే, డిస్క్ స్పేస్కి మిర్రరింగ్కి ఏం సంబంధం అసలు? ఆలోచించండి, చెప్తాను. డిస్క్ స్పేస్కి మిర్రరింగ్కి సంబంధమే లేదు. డైలీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఉంటాయి, అన్నీ రాపిస్తారు. వన్స్ వీఆర్ డన్, యూ ఫీల్ ఓకే, ఐ నో క్లస్టర్, దెన్ విల్ సీ ది అడ్వాన్స్ థింగ్స్. అయిపోయేది పాటికి, ఇది కాపీ అయి ఉంటాడ ప్రాపర్గా అంటే కొట్టేస్తే అయిపోయేది. దాని పని అది చేసుకునేది, మన పని మనం చేసుకుంటాం.
రియల్ టైంలో ఒక్కోసారి 20 రోజులు 1 మంత్ పడుతుంది. యూకే డేటా సెంటర్లో ఒక మిషన్ లాంచ్ చేసిన, ఇండియా డేటా సెంటర్లో ఇంకో మిషన్ లాంచ్ చేస్తా. ఈ 2 మిషన్లకి క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి నేను. అంటే ఈ 2 మిషన్లకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్, లేదంటే తీసుకో కమ్యూనికేషన్. అజ్యూర్కి అసలు ఏ అవసరం లేదు, అన్ని వాడే ప్రొవైడ్ చేసింది. See, that data center you can't imagine. 100 ఎకరాలు ఉంటుంది. డేటా సెంటర్ ఎక్కడ పెట్టినా అని 100 ఎకరాలలో పెడతాడు. మన ఇండియాలో కూడా 2 ఉన్నాయి. ముంబై ఉంది, ఇంకోటి ఇటు సైడ్ ఉంది, చెన్నై సైడ్ ఉంది. చెన్నై సైడ్ ఇటు ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఫోన్ గూగుల్లోని ఎందుకు ఫేస్బుక్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఏడబ్ల్యూఎస్, అమెజాన్ వీళ్ళందరి డేటా సెంటర్లు ఎంత ఆలోచన. దట్స్ వాట్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ద మిషన్స్ రీప్లేస్ ది ఎర్త్. అంత ప్లేస్ కావాలి వచ్చే స్పేస్ అని చెప్తున్నారు కదా. సముద్రంలో కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఏమో సర్వర్లు అని దోలాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అండర్ వాటర్ సర్వర్స్ పెట్టడానికి కూడా R&D చేస్తూనే ఉన్నారు. అట్లా అండర్ వాటర్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇట్లానే అజూర్, నీ అజూర్ మిషన్ ఎక్కడుందో నీకేం తెలుసు? తెలియదు. వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అయితే లేదా? సో చాలా ఉన్నాయి, మనం నేర్చుకునేది ఎంత కిందే. వాడు అసలు రోజుకి ఎన్ని సర్వర్లు బిల్డ్ చేస్తుండాలో జస్ట్ ఇమాజిన్. బిల్డ్ అవుతానే ఉంటాయి ఇంకా 1 దగ్గర సర్వర్. ఏది కిరాణా షాప్లో నువ్వు కనుక రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ అమ్ముతావు, అట్లా అమ్మాలి వాడు సర్వర్స్. అంతే, ఆ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చిన కిరాణా షాప్ స్టేజ్కి ఎప్పుడో తీసుకొచ్చి రైట్. బికాజ్ అంతే కదా, ఇప్పుడు వాడు అట్లే సేల్ చేస్తుండే కదా నీకు. ఇదివరకు ఏం సర్వర్ అంటే ఇంత హార్డ్వేర్ పెట్టాలి, ఎన్ని పెట్టాలి, ఎన్ని ఏం పెట్టాలి, నచ్చింది పెట్టి కొట్టేసే అయిపోతుంది. చిన్న చిన్న ముక్క కూడా ఇస్తాడు, 10 రోజులకే ఇస్తాడు. 10 రోజులకే రెంట్ పే చేయి, 11వ రోజు షట్ డౌన్ చేయి, రేపటికెళ్ళి రెంట్ పడదు. Cloud will occupy the market. Let's go to AD. Let's go to input, keyboard, insert control or delete.
Hello? Yes. Yeah. Okay. No. No. అమ్మాయికి పేపర్ మీద రాసి పెట్టినారు ఏం మాట్లాడాలి. ఫోన్ చేసిన అమ్మాయికి, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, and there is some time. Are you busy? Sometime. Are you looking for loan? Sometime. No. Okay, sir. ఇచ్చే పేపర్ మీద స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేసినాక అవుతాం కదా, అక్కడ చేసి లాభం లేదు. వర్చువల్ మిషన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చేమో అని అంటే ఇక్కడ అంటారా మీరు ఏడీలో చేసి ఉంటే అయిపోయేది. ఏడీలోకే కదా కాపీ చేస్తుంది. ఏడీ సి డ్రైవ్ నుంచి అక్కడికి కొట్టుకోవచ్చు, దెన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. వర్చువల్ టు వర్చువల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఫిజికల్ నుంచి యాక్చువల్ ఫిజికల్ టు వర్చువల్ కూడా బాగానే అవుతుంది, ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అవుతుంది కదా. అదే ఫిజికల్ టు ఫిజికల్ ఈ కేబుల్ త్రూ అవుతుంది కదా, అందుకని వర్చువల్ టు వర్చువల్ అయినా అన్ని ఈ విషయాలనే ఉన్నాయి కదా, ఫాస్ట్ అవుతుంది. కాపీకే టైం అంతా వాయిగా. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళది ముట్టుకుంటే మళ్ళీ ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి, అర్థం కాదు అందరికి. హలో.
పెట్టేది. అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా చూద్దాం. ఇది కాకపోతే విండోస్ క్లస్టర్ తోటి ఆపుతాం. ఏం చేస్తాం, ఏం చేయలేము. చూద్దాం, ఇది అయితే చేసేది పెద్ద టైం పట్టదు. ఇంకా సాటర్డే కదా, రేపు పెట్టుకుందాం. రేపు ఓన్లీ మీ వరకు ఒక 3 hours అట్లా పెట్టుకుందాం. ఇంకేమే ప్రాబ్లమా? ఏముంది, మ్యాచెస్ కూడా ఏం లేదు. మధ్యాహ్నం కదా, అప్పటిదాకా నేను ఉంటాను. రేపే కదా మ్యాచ్, అది కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్. మధ్యాహ్నం 3కి కదా ఆయన, 3:30. అప్పటి మ్యాచ్ చూస్తూ అయినా సరే డెలివర్ క్లస్టర్ చేయండి. మ్యాచ్ చూడండి, క్లస్టర్ చేయండి. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనం అది రేపటికన్నా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అని చూస్తాం. సిస్టమ్ అదేలేండి, తప్పులు మీరు తప్పనట్లే. అది ఇప్పుడు ఇది కూడా కావచ్చు, చెప్పలేము. ఇది కూడా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, చెప్పలేము. ఇది డేటా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ లీడ్ టు కరప్షన్స్. ఎయిట్ R2 చేయొచ్చు, 8 చేయలేము. 8 R2 చేయొచ్చు, అయితే నాకు తెలిసినంత. మ్యాక్సిమం ఉంటుంది మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే అదే మేజర్ అవైలబిలిటీ కదా. ఇంకా సర్వర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి?
వర్కింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా తప్పదు కదా, నెక్స్ట్ సెటప్ ఓపెన్ అయినాక క్యాన్సిల్ కొట్టేస్తాయి. సో చేస్తే రేపు ఎల్లుండి మీరు చేసుకోవచ్చు అని అంతే. సాటర్డే సండే మంచిగా కూర్చొని నిమ్మలంగా మ్యాచ్ చూసుకుంటాం. మ్యాచ్ వచ్చేటప్పుడు నెట్వర్క్ రాలేదు సార్ అంటారు. Just cancel the setup and say, okay. Now let me copy this to .2 పోదాం ఫస్ట్. ఇక్కడ ఎంత 3-4 మినిట్స్ పట్టింది. ట్వెల్వ్ 13 MBPS పోతుంది కదా పెట్టేసి. యాక్చువల్గా ఇక్కడి నుంచే అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. క్లయింట్ 1లో నేను ఏం చేస్తా, //10.10.c ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం మొదలు పెడతా. క్లయింట్ 1లో ఏం చేస్తా, ఈడీలో ఉన్న ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తా, ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. స్లో రన్ అవుతుంది. ఇన్స్టాలేషన్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ లోకల్ కాపీ. అట్లీస్ట్ 1 నోడ్లో చేద్దాం. 1 నోడ్లో చేస్తే నెక్స్ట్ నోడ్ సెలక్షన్ వర్క్ ని తీసుకు వదిలేసి సెలక్షన్ తర్వాత అయిపోయినట్టే కదా. రాసుకోండి ఒక క్వశ్చన్ ఏం రాస్తారంటే, హౌ మెనీ ఐపీ అడ్రస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ విండోస్ ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్ రాసుకోండి. విండోస్ ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్ మీరు చెప్పాలి. 4 ఏంటి ఏడిది అవసరం లేదు, ఏడి మాట్లాడొద్దని చెప్పినారు. ఎట్లా 3? Line 1, line 2. I told you it requires a public one also. నేను ఇవ్వలేదు అంటే ఒక్క మిషన్కి ఎన్ని? 2 మిషన్స్ కి, విండోస్ క్లస్టర్ కి 5. టోటల్ హౌ మెనీ? 5 IP అడ్రస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 2 నోడ్. ఇంకో నోడ్ యాడ్ చేసామనుకోండి 7. విండోస్ క్లస్టర్ది మారదు, విండోస్ క్లస్టర్కి ఒక్కటే. As you keep on adding the nodes, more 2 will increase. 2 into n plus 1 actually the formula.
అప్డేట్ వచ్చిందా ఏమన్నా ఏమన్నా చలి ఫ్రీగా ఒక పని చేయండి, లెట్ ఇట్ కాపీ, లెట్స్ నాట్ వేస్ట్. మళ్ళీ అది ఒక 20-30 నిమిషాలు తీసుకుంటుంది ఇన్స్టాల్ కావడానికి. జస్ట్ కాపీ ఇట్. ఇప్పటివరకు అండి విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ చేయలేదు కదా, చేసిరా? సో విండోస్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ చేయండి, ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే హ్యాండిల్ చేయండి. లెట్స్ కంప్లీట్ ద సీక్వెల్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ టుమారో. కాకపోతే మీరేం చేస్తారంటే నోడ్ 1లో నోడ్ 2లో సీక్వెల్ ఇన్స్టాల్ చేయకండి, ఫస్ట్ .NET అడుగుతుంది, ఆ .NET వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేసి. అర్థమైందనండి?